Hey Muslims and Christians, I have a question. Yeah, is the Bible the complete Word of God? Yes, Christians believe the Bible is 100% the Word of God. But one of the most important verses, 1 John 5:7, is missing. We have it in the King James Version. It says, there are three that bear the record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and all three are one. We removed it because it isn't found in any original manuscripts, and every other Bible has chosen to leave it out. Really? Is there any other verses taken out? Yes, Acts 8:37, we still have it. We've all removed John 7:53 to 8:11. Yep, Luke 22:43 to 44. Yep, back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Semesta Inspirasi, tempat di mana suara kebenaran pencari makna hidup dan renungan terdalam hati bertemu dalam satu ruang. Sebelum kita mulai, sahabat inspirasi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Semesta Inspirasi agar semakin banyak orang terinspirasi dari konten dakwah pencarian dan kebenaran seperti ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mendalam, sesuatu yang menggugah nurani kita. Sahabat inspirasi, di dunia yang terus berubah, satu hal yang tak pernah berubah adalah kemurnian Al-Quran, sebuah kitab suci yang terjaga sejak 1400 tahun lalu. Hingga kini dibaca, dihafal, dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, tanpa revisi, tanpa edisi, dan tanpa versi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Wa ma أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. Ayat ini bukan sekedar janji, tapi bukti nyata hari ini. Naskah-naskah kuno Al-Quran yang ditemukan di berbagai negara menunjukkan keaslian yang identik. Huruf demi huruf, ayat demi ayat, sama seperti persis yang kita baca hari ini. Tak hanya teks yang terjaga, Al-Quran juga penuh dengan kebenaran ilmiah yang baru terbukti di zaman modern, seperti tentang embriologi, rotasi bumi, pertemuan dua lautan, bahkan lokasi dataran terendah saat Romawi dikalahkan Persia. Kitab ini bukan karena manusia, bukan dongeng zaman kuno, tapi wahyu yang murni ilahi dan kekal. Setelah kita merenungkan kemurnian dan keistimewaan Al-Quran sebagai perubahan hidup, kita akan diajak menyimak sebuah video yang menggugah dari Lily, seorang mu'alaf asal Australia. Dalam video ini, Lily tidak membandingkan dengan Al-Quran, tapi ia menyampaikan kegelisahannya terhadap isi teks Bible yang ia pelajari selama bertahun-tahun sebagai penganut Kristen. Dengan gaya bicara yang tenang namun tegas, Lily mengungkap ketidakkonsistenan antara ayat dalam Bible, perubahan versi dari satu edisi ke edisi lain, ketidakjelasan narasi tentang Tuhan dan para nabi, dan bagaimana semuanya membuatnya bertanya, di mana kebenaran sejati? Ia bicara dari hati, bukan untuk menyerang keyakinan siapapun, tapi sebagai orang yang jujur dalam pencarian. Itulah yang membuat videonya sangat menyentuh dan layak ditonton hingga tuntas. Sahabat inspirasi, video Lily J ini bukan untuk memperdebatkan agama, tapi untuk membangkitkan kesadaran bahwa terkadang kita perlu berani bertanya, berani meneliti, dan berani berubah jika itu membawa kita pada kebenaran. Muslims and Christians, I have a question. Yeah, is the Bible the complete Word of God? Yes, Christians believe the Bible is 100% the Word of God. But one of the most important verses, 1 John 5:7, is missing.
We have it in the King James Version. It says there are three that bear the record in heaven: the Father, the Word, and the Holy Ghost, and all three are one. We removed it because it isn't found in any original manuscripts, and every other Bible has chosen to leave it out. Really? Is there any other verses taken out? Yes, Acts 8:37. We still have it. We've all removed John 7:53 to 8:11. Yep. Luke 22:43 to 44. Yep. Matthew 18:11. Oh yes, we completely removed that. Mark 9:46. That's right. And Matthew 17:21. We have them all. You should really take them out, King James. They're not authentic. What about that really important verse about God's only begotten Son in John 1:14? In the original Greek manuscripts, it doesn't say begotten Son at all. It says unique one. We're the New Revised Version, and we say unique Son. Does the original Greek actually say Son? No, Son was added later. How can people change the Word of God? Do we at least have the same amount of books? We have 66 books. The Orthodox Bible has 81 books. The Catholic Bible has 73 books. And who determined which books were authentic? About 300 years after Jesus, there was over 80 Gospels. However, the church leaders decided to only keep 4. So people who lived 300 years after Jesus chose which books are God's perfect word. It's complicated, okay? Very. What about the story of how Jesus died? Can we at least agree on this? Actually, no. We reject the whole ending of the Gospel of Mark, which involves the resurrection story. Wait, so the resurrection ending might not be original? It's not found in any of the original Greek manuscripts. Is there any other contradictions? In the Gospel of John, Jesus died at 12 p.m. and his last words were, "It's finished." In the Gospel of Matthew, he died at 3 p.m. and his last words were, my God, why have you forsaken me?" How can both be true? Each Gospel is written by a different person. So they're not written by God? They were inspired by God. What happened after Jesus died? In the Gospel of John, Mary Magdalene saw Jesus outside his tomb, but she mistaked him for the gardener. We say she didn't see Jesus at all. The tomb was completely empty. In Matthew, an angel came, but she fainted. Are you sure you're talking about the same story? It's just minor details. It really doesn't matter. Just believe Jesus will save you. Alright. What else don't you agree on? I say Jesus is the bloodline of King Solomon. No, he's from Nathan's line. Jesus was born in Bethlehem. No, he was born in Nazareth. Jesus rose to heaven on the same day as his resurrection. Actually, wait, no, 40 days later. I wrote both. Oops. There was a great earthquake when Jesus died. No, there wasn't. Also, Jesus didn't carry his cross to the crucifixion. Yes, he did. No, he didn't. Yes, he did. No, Simon did. No, he didn't. Stop. This is crazy. How can the Bible be 100% the Word of God if you all contradict each other and have so many inconsistencies? How does that work? Dari video Lily J, kita belajar satu hal besar. Kebenaran tak datang dengan fanatisme. Kebenaran datang dari pencarian yang jujur. Dan sebagai seorang muslim, kita semakin bersyukur karena Allah memberi kita Al-Quran, kitab yang terjaga, yang menenteramkan, dan yang menuntun hati kepada cahaya. Mari kita doakan semoga lebih banyak orang seperti Lily J yang berani meninggalkan keraguan demi keyakinan, meninggalkan kebingungan demi petunjuk, dan meninggalkan yang rusak demi yang murni. Maka dari itu, sebagai umat muslim kita harus bersyukur karena telah memegang salah satu kenikmatan dunia yang paling tinggi, yaitu Islam. Setelah sahabat inspirasi menonton, renungkan dan biarkan hatimu berbicara. Jangan lupa untuk tekan like jika konten ini membuka wawasanmu, komentar jika kamu punya pandangan atau pertanyaan, subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten mendalam berikutnya, dan share kepada orang-orang terdekat. Bisa jadi itu awal perubahan mereka. Kebenaran bukan milik siapa yang paling keras bicara, tapi milik siapa yang paling jujur mencari. Ketika hatimu jujur, Allah akan membimbingmu meski lewat jalan yang tak pernah kamu sangka. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.